أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنتم بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلا حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلا أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبوه ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل لا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق الله الرسول النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم باردگر صلوات بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلولو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. ما صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختار الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين عليه السلام. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفته وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربه وسلم لمن صالمه وعدو لمن عاداه ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارض مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال الامین جبرائیل علیہ السلام یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال جبرائیل یا رب اتاذن لی ان احبط الى الارض لیکون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لك فهبط الامین جبرائیل علیہ السلام وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یکرئک السلام ویخصک بتحیت والاکرام ویقول لك وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تأذن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ علیہ السلام یا امین وحی اللہ انہو نعم قد اذنت لک فدخل جبرائیل علیہ السلام معنا تحت الکساء اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي آمين فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بارے دیگر صلوات میسم بھائی نے نماز پڑھا تو مجھے کہا کہ آپ بھی کوئی کلام پڑھ دیں تو میں جو پہلے پڑھے ہوئے کلام انہی میں سے ایک کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بارے دیگر صلوات
صغرا نے آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے، صغرا نے آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے، پردیس جانے والے پردیس جانے والے پھر لوٹ کر نہ آئے، صغرا نے آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے، رو رو کے دے تسلی بیمار قیدیوں کو، رو رو کے دے تسلی بیمار قیدیوں کو، سجاد تو نے دل پہ کیا کیا نہ زخم کھائے، سجاد تو نے دل پہ کیا کیا نہ زخم کھائے، صغرا نے آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے، چہرے پہ انگلیوں کے اب تک نشاں ہے باقی، چہرے پہ انگلیوں کے اب تک نشاں ہے باقی، زندان میں سکینہ روتی ہے منہ چھپائے، زندان میں سکینہ روتی ہے منہ چھپائے، صغرا نے آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے، بیمار مدینے میں تیری راہ تک رہی ہے، بیمار مدینے میں تیری راہ تک رہی ہے، صغرا کو علی اکبر بیٹھے ہو کیوں بھلائے، صغرا کو علی اکبر بیٹھے ہو کیوں بھلائے، صغرا نے آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے، گالوں پہ سکینہ کے نہ مار تو تماچے، گالوں پہ سکینہ کے نہ مار تو تماچے، اے شمر یتیموں پہ تجھ کو رحم نہ آئے، اے شمر یتیموں پہ تجھ کو رحم نہ آئے، صغرا
نے آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے. صلوات. سورہ فاتحہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلام خاک نشینوں پسوغواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پر اسیری کی خاک آتی ہے. سلام اس پجو زحمت کشے سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی. سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے. زمین گرم یتیمی کی سختیاں بھی وہ سینہ جس پر سوتی تھی اب کہاں بی ابھی
ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چلے بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے شہید و جہاں خدا حافظ اے محمد کی جان خدا حافظ اے محمد کی جان خدا حافظ ہم شبیہ نبی حسین کے لال اکبر نوجوان خدا حافظ اکبر نوجوان خدا حافظ اے شہیدی کے تشن لب یاور اصغر بے زبان خدا حافظ اصغر بے زبان خدا حافظ پھیرنے والے خشک ہونٹوں پر اپنی سوکھی زبان خدا حافظ اپنی سوکھی زبان خدا حافظ پائے مالے غم و علم قاسم جاؤ شبر کی جام خدا حافظ جاؤ شبر کی جام خدا حافظ اے علمدارے فوج اے عباس اے علی کے نشان خدا حافظ اے علی کے نشان
کیا آج ختم مہمانی شیعوں کے مہمان خدا حافظ شیعوں کے مہمان خدا حافظ اے شہیدوں بار دیگر نعرہ سلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے وقت کے امام کے پدر حضرت امام حسن عسکری کی شہادت کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے 4 مصرے اور پھر سوز اور مرثیے کے چند بند بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل دیکھ لے دنیا نبی کی 11ویں تصویر کو دیکھ لے دنیا نبی کی 11ویں تصویر کو پھر نظر ترسے گی برسوں وارث تطہیر کو عسکری کے عہد تک جاری رہا خواب حسین. عسکری کے عہد تک جاری رہا خواب حسین. تک رہی ہے کربلا اب خواب کی تعبیر کو دیکھ لے دنیا نبی کی. بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجئے. بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجئے. خاموش
جب زہر سے شہید ہوئے 11ویں امام، جب زہر سے شہید ہوئے 11ویں امام، سامرا والے خاک اڑانے لگے تمام، بازار بند کر دیے، چھوڑے سب اپنے کام، ماتم میں عسکری کے ہوئے میں وہ خاص و عام، دروازہ امام پہ ایسی فغا ہوئی، دروازہ امام پہ ایسی فغا ہوئی، سامرا میں قیامت صغرا آیا ہوئے، جب زہر سے شہید، بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یوں کہ قبلہ کے آنے میں کچھ وقت ہے، تو ربط مرثیہ کے لیے سلام کے چند اشعار بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بے چین ہے رسول خدا و مصیبت، بے چین ہے رسول خدا و مصیبت، بے چین ہے رسول خدا و مصیبت کی 11ویں وسیع نے قضا و مصیبت کی 11ویں وسیع نے قضا و مصیبت، یثرب میں قبر بنت یثرب میں
قبر بنتے رسول کریم سے رونے کی آ رہی ہے صدا و مصیبت، رونے کی آ رہی ہے صدا و مصیبت، اٹھا امام رنج، اٹھا امام رنج، اٹھا کر جہان سے لرزا ہے عرش پاک خدا و مصیبت، لرزا ہے عرش پاک خدا و مصیبت، رہنے دیا نہ آپ کو ایک لحظ چین سے، مقتول سم شہید جفا و مصیبت، شبیر کو علم ہے تو شبیر کو علم ہے تو شبر تڑپتے ہیں، کھولے ہیں بال خیر نساء و مصیبت، کھولے ہیں بال خیر نساء و مصیبت، نائب رسول پاک کا، نائب رسول پاک کا پیش خدائے پاک، امت کے ظلم اٹھا کے گیا و مصیبت، امت کے ظلم اٹھا کے گیا و مصیبت، ہے بارویں امام کا، ہے بارویں امام کا دل غم سے چاک چاک، سایہ پدر کا سر سے اٹھا و مصیبت، سایہ پدر کا سر سے اٹھا و مصیبت، اور چھوڑا ہے جانشین دہم نے جہان کو، چھوڑا ہے جانشین دہم نے جہان کو، ہلتی ہے قبر شیر خدا و مصیبت، ہلتی ہے قبر شیر خدا و مصیبت، ہے بے چین
ہے رسول خدا و مصیبت نعرہ سلوات اللہم فاتحہ. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے بلندی درجات کے لیے شہداء ملت جعفریہ کے کل مرحومین آپ سب کے اور خاص طور سے شامل کر لیجیے گا. سید مصطفیٰ حسین آبدی، سید مرتضیٰ حسین آبدی، سیدہ احمد خاتون پروین اور سید سبطین حسن آبدی. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معتمد کا تھا زمانہ کہ ہوا ظلم یہ معتمد کا تھا زمانہ کہ ہوا ظلم یہ عسکری زہر سے مارے گائے بے جرم و گناہ چند لمحے بھی نہ گزرے کہ تڑپنے لگے شاہ. آئی زہرا کی یہ آواز کہ انا للہ، آئی زہرا کی یہ آواز کہ انا للہ. جاں بلب ہے میرا فرزند دعائی بابا، مر کے اب قید سے کیا ہوگی رہائی بابا. اسی پہلو میرے بچے کو نہیں ہے آرام، کروٹے لیتا ہے بستر پہ تڑپ کر گلفاں. آ کے بالین حسن پھر یہ کیا رو کے کلام. رونے والے میرے شبیر کہ تجھ پر ہو سلام، رونے والے میرے شبیر کہ تجھ پر ہو سلام. نازا کا وقت ہے اور عالم تنہائی ہے، سر تیرا گود میں لینے کو بطول آئی ہے. گھر میں اپنے تھے نظر بند جو مولا انعام، دو ہی مونس تھے یہاں ایک کنیز ایک غلام. ایک نگاہوں سے نہا 5 برس کا گلفام، اس کو لپٹائے ہوئے سینے سے کہتے تھے اس کو لپٹائے ہوئے سینے سے کہتے تھے تم کو گھر بار تمہیں لقدہ کشا کو سونپا. باپ رخصت ہے میرے لال خدا کو سونپا. آج ہے 8ویں تاریخ ربیع اول کی،
غرق عشق غم شبیر ہیں آنکھوں کے کنول، میرے مرنے سے پڑے ماتم شہ میں نہ خلل، ہو جو غیبت بھی تو جاری رہے یہ طرز عمل، ہو جو غیبت بھی تو جاری رہے یہ طرز عمل، جان زہرا کے لیے اشک بہانا بیٹا، ہر جگہ مجلس شبیر میں جانا بیٹا، ناگہاں پیاس لگی پینے کو پانی مانگا، دوڑ کر آب خدنگ لائی کنیز مولا، جام کو دیکھ کے یاد آ گیا جو خشک گلا، ہائے شبیر اور کہا وہیں دم توڑا، ہائے شبیر کہا اور وہیں دم توڑا، گر گئے تکیے پر تیورا کے اس ایک بار حسن، چل بسے پیاسے ہی پیاسے کہ عزادار حسن، دوستوں حسب تمنائے امام کونین، مجلس غم میں ہے مہدی بھی ہمارے مابین، دل سے آتی ہے یہ آواز بصد شہ و شین، السلام شاہدی منتقم خون حسین، السلام شاہدی منتقم خون حسین، عشق غم نظر ایمان میں دو سرا کہتے ہیں، تعزیت آپ کے بابا کی ادا کرتے ہیں، عشق غم نظر ایمان میں دو سرا کہتے ہیں، تعزیت آپ کے بابا کی ادا کرتے ہیں، معتمد کا تھا زمانہ کہ ہوا ظلم یہ بابا سے بلند نعرہ صلوات محمد وآل Muhammad. Mu'mineen, tonight's topic for Majlis is Karbala to Imam Mahdi, where Moulana Mirza Abbas will shed some light on how to connect to Imam and how to prepare ourselves to become soldiers of Imam. And also I just wanted to further inform that after the Majlis there will be a Q&A session, and all the ladies will join up behind the parda here, and gents will be here, where Moulana Mirza Abbas will also take some questions. This will be after the Majlis, after the Matam. Without any further delay, I would like to request Moulana Mirza Abbas to come to the mimbar. Baba se baland nara salawat. Hussainiyat, Yazidiyat, دشمنان اہل بیت پہ لعنت. بابا سے بلند نعرہ صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ, especially for Sayyid Mustafa Hussain Abidi, son of Sayyid Murtaza Hussain Abidi, Sayyida Ahmadi Khatun, daughter of Sayyid Sibt al-Hasan Abidi, and all their marhumin, and also for all your marhumin, al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أوله بلا أول كان قبله وآخره بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا وطبيب نفوسنا أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال إمام الحسن العسكري عليه السلام ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله صلوات على محمد وعلى محمد جواب إجازة ببخشید مستاخی نہیں ہو مولانا صاحب انشاءاللہ صلوات على محمد وعلى محمد It becomes very difficult to express anything when you have senior mentors and senior members of the Hawza. One of the things that Hawza teaches, and it's very important for the Hawza students and for all of us, is the respect of the hierarchy in the Hawza. And if somebody goes to the Hawza and doesn't learn that, that means he hasn't really got anything from the Hawza. The hierarchy in the Hawza is of great importance. The senior scholars who have served the community, who have brought a change in the community, are highly respectable. If it wasn't for these scholars, I remember when I was my first visit and I was going back to Qom from America, I stopped in Birmingham because my aunt lives there, Marhuma, and Moulana Marufi was reading in KSIMC, the Khoja Center, where I became resident alim there after 12 years. So I gave like a 10-minute talk and Haja was there. May Allah protect him, prolong his life, give him health. So therefore, one of the things that is very important is that the contribution of our scholars and of our ulama, the pains that they have taken so that we here in the West could maintain, could stay steadfast on our deen. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him and reward all of them who have contributed towards it and protected our deen here, inshallah. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. The topic is very interesting topic, and peculiarly when it comes on a night of the shahadat of Imam Hassan Askari alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, because tonight is also a night to really reflect the azadari of 2 months and 8 days. You know, we were doing Majalis of Imam Hussain for 2 months and 8 days. We have heard many speakers. These 2 months and 8 days have been a source of guidance and also a source of remnants of our deen and to be on the deen. It is indeed Islam have remained because of the azadari of Imam Hussain alayhi salam. As Imam Khomeini clear points out, to whatever we have is because of the month of Muharram and Safar. It is Muharram and Safar which have saved Islam. So therefore it's also a night to really reflect that these 2 months and 8 days of azadari of Imam Hussain, how much change have taken place in me. What did I learn? How many majalises I have heard? What were the topics of those majalises? What were those points that were mentioned which I really liked? Did I make a note of those points? It's good to have a journal in the beginning of the month of Muharram, and the night of or the day of Eid, we evaluate. You know, these speeches, these lectures, these hadiths were mentioned, and as a matter of fact, it has been the methodology of the Shi'is that they would always write hadiths. You know, there's a highly recommendation that if a person who memorizes 40 hadiths or write 40 hadiths, he will be raised as a faqih in the hereafter, right? So if we memorize 40 hadiths, write 40 hadiths, right, we will be raised in the hereafter with the fuqaha as a faqih, you know, as a scholar, right? So this 2 months and 8 days, we get an opportunity to listen to different speakers, to different hadiths. So therefore, as a parent, as a father,
as an elder brother, inshallah, perhaps maybe we haven't done the beginning of the month this year, maybe next year, maybe the centers should give out some sort of journals to the youth. Take it, have a pen, make a note of these majalises that you're listening, and maybe on the Eid day, we're going to look at it. It's very important to have a pre-session with the youth and post-session with the youth in regards to the majalises. Pre-session with the youth, we have this Moulana coming. He speaks this, he studied this much, this is his topic, these questions will be there, so that the youth should really kind of prepare themselves that this is the topic is going to be recited. So they may have questions, they may start reflecting and think about this topic. So pre-sessions, and after that is post-sessions. The people who are in charge as the youth here, they should have a post-discussion. Okay, this Moulana came and he spoke this, these are the points that he mentioned. How much did we learn? What was the gist of it? What was the conclusion of it, right? So it's important to have take these practical measures. And then we will be able to really understand some points that the youth have missed. Maybe we'll be able to highlight them and remind them. Salat ala Muhammad wa ali Muhammad. So tonight is the night of the martyrdom of the 11th Imam, and the topic is a very interesting topic as well, because these majalises are the source of preparation for the reappearance of the 12th Imam. And there is a great deal of commonality between the 3rd Imam and the 12th Imam, and even to the extent of their titles. Some of the titles that is peculiarly for the 3rd Imam, it is also for the 12th Imam as well. For example, Safina Nija, which is for the 3rd Imam, Imam Hussain, and also for the 12th Imam as well, right? And the one who is considered to be, the torch of guidance, and the one who fought with the sword, right? Imam Hussain also did. There was a war, there was a battle that took place. Then the 12th Imam also will have a battle, right? So therefore, as the Imams and their tasks and their titles and what they have delivered, there's commonality between these two Imams to a greater extent. All Imams are Awwaluna Muhammad, Awsatuna Muhammad, Kullana Muhammad, no doubt about it. But when we look at their life titles, we find that there is commonality. So this makes us analyze that even the companions who will be the supporter of the 12th Imam must have the commonalities with the ashab of Imam Hussain alayhi salam as well. Who were the ashab of Imam Hussain alayhi salam? What qualities they had, and what's been mentioned about ashab of Imam Hussain alayhi salam? For example, in one of the narratives which comes from the 5th Imam, from the Prophet, where he mentions that my grandson will be in Karbala and will be surrounded by the enemies, and the ashab will fight and they will be killed, and the swords will have no effect on their bodies, and it will be as if like how the fire becomes garden for Ibrahim. So that's how strong they will be. They will have no pain. Physically speaking, from the law of physics, yes, they will have the pain, but that pain will be so beautiful for them. They will be eager for that, right? So that means that the ashab of Imam Hussain have reached to that level of kamal and perfection that they feel no pain. It's like Amirul Mu'minin in the such that they pull the arrow out, Amirul Mu'minin feels nothing. So in terms of their in terms of their ma'rifat, in terms of their understanding and knowledge and spirituality, they have reached to that level. Whether they were on that level, or was it Imam Hussain who changed it within a night, how Hur came back. It was the barakah and blessing of Imam Hussain alayhi salam. But there was something receptive in the personality of Hur that allowed that change to take place. Like for example, in Ziyarat Rajabiyya we recite that the tafweez and ta'weez, which means the changing of destiny and changing of ours, life is in the hands of Imam Masoom. They have that power to do so, bi'idhnillah. They could do that, and they have done it. In the case of Hazrat Hur, who was on the other side, he changed 180 degrees. He became one of those where the 12th Imam addresses and gives salams, where the 6th Imam says, may my life be sacrificed to the ashab of Imam Hussain alayhi salam. Who changed it? Who changed the destiny of Hur? It was Imam Hussain alayhi salam. So Imam have that power to do so. Zuhair, who changed that destiny, right?
So they were receptive, but at the same time, when Imam met, they changed him. They changed them completely, and they made him reach to the level of Rabbaniyun. In one of the ziyarat that we addressed them, as they were considered to be the Rabbaniyun, which is a station in spiritual wayfaring, where a person reaches to the maqam, to that station where he recognizes Allah subhanahu wa ta'ala as the Lord, as the only Lord. Right? They are capable of seeing that tawheed. They were seeing the maqamat in the hereafter, because they saw their maqam in the hereafter. Now, this doesn't mean that it becomes easy for them. No. The shaitan is always there to trap. Shaitan is always there to test. Right? Allah always tests. Shaitan always there to trap us. Okay, let me tell you this. Principally speaking, the Jannat belongs to the mu'mineen. We all consider ourselves as mu'mineen. So there is our Jannat has been established, has been said, is okay, that's it. It clearly says that if you shed a tear which is equivalent to the wing of a mosquito for Abu Abdullah Hussain, the hellfire will be put off. We'll shed a lot of tears. So this means that we don't really have to worry about. No, we have to be careful about. We have to be more, because shaitan doesn't go in a pub. Shaitan comes in a Husainiyah to deviate us. He already have them, right? But it's the Husainiyah where the shaitan will come. And like we said the other day, shaitan doesn't want to kill us. Shaitan want to make us asir. Shaitan want to make us slave of shaitan, right? So therefore, the ashab of Imam Hussain were on that level of ma'rifat and understanding, right? And perhaps this could be so due to, as this hadith may help us, is that لَيْسَ الْإِبَادَ كَثْرَةَ السِّيَامِ وَالصَّلَاةِ. The Imam says, the 11th Imam says that, ibadat, worship is not by abundance of salat and som as such. It's not that. That's why we find many people who recite the Quran does lanat on them. Clearly we have a hadith where the Quran even says, Wailun lil musallin, woe unto those who are worshippers, those who pray salat. It doesn't say woe unto those who does not pray. It says Wailun lil musallin, on the musallin, those who pray, woe unto those. Right? Because an salatihim sa'un, they are ignorant of their in negligence of their salat. So ibadat is not, as the Imam says, a lot of prayers, a lot of fasting as such. However, ibadat, he points out to that, it is in kathratu tafakkur, is an element of contemplation and pondering. Tadabbur wa tafakkur, and Quran continuously emphasizes this aspect, that we should reflect, that we should contemplate in the amr of Allah subhanahu wa ta'ala, which will increase our ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala. Understanding of Allah subhanahu wa ta'ala will increase. So if we are serious about being the ashab of the 12th Imam, being the soldiers of the 12th Imam, being the helpers of the 12th Imam, it is very important to upgrade our ma'rifat, our understanding. We have to increase our knowledge. And through this knowledge comes the amal and action, that spirituality will come about. Right? Because when a person who is an intellectual person who have that knowledge, he will act upon it. It's very important to act upon it. Right? So tafakkur, contemplating in the amr of Allah subhanahu wa ta'ala. Right? And this will prepare us to have that heart, to have that understanding which encompasses everything. The same as how the Masumeen alayhim salam were. Right? Masum, Imam went to Wahab. Oh, I'm the grandson, why should I go? No, he himself went. Although he was a Christian, as we've been giving the examples of interfaith, we spoke about those things earlier as well. Right? So he went there, and his heart was so, because of that reflection, because of that tafakkur, he easily accepted it. If somebody contemplates in the reality and the truth is shown to them, they accept. They will accept that, because this person is a person who contemplates. Contemplation is very important. The person who contemplates, his heart is open, his mind is open, is ready to accept the truth. Reflecting. So something that we all need to adapt or all need to do. Right? Now, as we also commemorating the martyrdom of the 11th Imam, it is also important to look at
the historical aspect as well of the 11th Imam. Yes, we're gonna stick to the topic, but in the margin I would like to point out to these things as well. Imam Hassan Askari did his imamat for 6 years only. The shortest period of imamat amongst all imam was the 11th Imam. 28 years old, he was shaheed at the age of 28. We were talking about the youth. Remember, we had the majlis of the youth. He was young, 28 years old. He was shaheed. 6 years of imamat. So within this 6 year of imamat in this young age, he had a very heavy responsibility, which is preserving what's been handed down to him and transferring it to his son and also to us, who is born after 1400 odd years, right? That ideology, that understanding, that marifat, that knowledge should be transferred. And that's how he managed. So, with his precise, every imams were genius in terms of their calculations, in terms of their planning. The battle of Karbala was not just a battle that, oh, okay, let's come and fight. No, every step that imam took and sent was calculated, because they were few in number and they have to, give a strong blow, not just in the physical sense, a strong blow, keeping in mind those principles of Manaviya and spirituality that needs to be remembered up until now. Qasim was not just delayed for the sake of being delayed. That one sentence of Qasim remains today, that to me is sweeter than honey. That was a purpose for being delayed. Abbas was not sent to the battle to fight, was not sent to the battle for not being sent to the battle. No, so that he remains till now. You see? So everything is well calculated. The 11th Imam is the same way. The things that he has mentioned is so unique. Some of those core belief system that we have was mentioned by Imam Hassan Askari and was transferred and was preserved with the network that he has created amongst the ulama and scholars. For example, Sheikh Saduq is very close to the period of, they say, because of the dua of the 11th Imam, Sheikh Saduq was born. We have the manuscripts of Sheikh Saduq. What we practice today is exactly been practiced by our imams. That's how strong we are in our Sharia, in our belief system. That's how strong we are. What we recite, how we pray, how we fast, what we do, is that it's been preserved from the time of Sheikh Saduq up until now. All books are there, scholars are there, the whole network is there, right? So Imam planned that. He had that network. Even he was house arrest. All of his life he was house arrest, but he still planned in a most beautiful way, the 11th Imam. Right? And for example, as we're talking about, not just the political or outward aspect of tashayyu that remained, and so much of taqiyya was needed at that time, right? I mean, if one looks at the history, there were 3 different khulafa who were killed one after the other during his short period of imamat, during his short period of his life. He faced 3 different khulafa. The power in the dynasty of the Abbasids were not exactly in the hands of the khulafa, it was hands of the Turks, and they themselves have executed the son of Mutawakkil, the first Khalifa who was there. They made him naked in the courtyard, and eventually they beat him so much, and eventually they buried him alive. The king itself, the Khalifa itself was done like that. So the power was in the hands of the Turks, and they were extremely in danger of preserving their power, because they were aware that he's the 11th one and the 12th is coming. And the 12th one is the one the Prophet have said that he's going to spread the whole earth with justice. So therefore they're going to lose that power. So there needs to be very harsh on the Shias, right? So it was a very intense period for the Shias. For example, in that intense period, he also managed to transfer the essential core belief system, where on the 3rd of Shaban we recite that, upon a Mawlud, the 3rd Imam's birth, we recite that, a Mawlud on which the heavens and earth cried, because his shahadat was already announced. This is a very Shia belief. You don't find this type of belief in any other sect, that the shahadat of Imam Hussain was announced even before his birth. What is this?
This is very mystical. This is not like practical, but it is that belief, is that iman and faith and i'tiqad, and we have that. That we believe that even the shahadat of Imam, the heaven and earth cried even before his birth. Is a type of the Mawlid. Is in that dua of 11th Imam. Futrus, the angel, wipes his wing to the cradle of Imam Hussain alayhi salam, and he was cured. This is a very Shia belief. That's why we go and kiss the zari of Masumeen alayhi salam. We tie our people who are ill, mariz, to the zari and they get shifa. Where does this really come from? This sunnah, where does it come from? It comes from which Imam is trying to point out to. These belief system were transferred and it remained up until now. It was that Imam Hassan Askari alayhi salam's calculations. And one more thing I'll mention and then I'll go on to the topic is that, and it will be very unfair if we don't really bring this hadith, which is of the signs of a mu'min, are 5, which comes from Imam Hassan Askari alayhi salam. The success story of him fulfilling the task of transferring the core beliefs and true Islam to us today is clearly seen when 20 million more people walking to Karbala. That's Imam Hassan Askari hadith. Although yes, there are hadiths, all Imams have emphasized the importance of ziyarat, so on and so forth. But in that fashion, the signs of a mu'min are 5, one of them in which he includes ziyarat arba'in. Right next to things which are wajib, 51 rakat of prayer, a mu'min should pray 51 rakat of prayer. The wajib and the mustahab prayer, where he points out, is a sign of a mu'min. So this means that we, as we are commemorating, we should be a bit, considerate towards this hadith of the 11th Imam and bring into our lives some of the sunnah prayers. At least after Maghrib Isha, we could pray 4 rakat. After Isha, we could do 2 rakat while sitting down. Yes, Zohar and Asar maybe 8 is very difficult. Maybe night prayers, 2 rakat shifa, 1 rakat witr, we could do, especially now it's winter and Fajr starts late and Maghrib is early and usually we sleep early in winter. We could wake up before Fajr, few minutes. Because the 11th Imam also says that inna wusulu ila Allah safarun, in order to reach Allah subhanahu wa ta'ala, it's a journey. Because it's a journey to reach Allah. And he says that la yudriku illa bi imtita' al-layl. A person will never be able to reach or comprehend, reach Allah subhanahu wa ta'ala, illa except that he uses the night as a vehicle. So the night should be the medium and vehicle for a person to reach Allah. To reach the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala, it will happen because of night. That is the vehicle. Why? Because that is the prototype where we find the Prophet have reached waqana qaba qawsayn aw adna, that closest point. During the day? No. Asra bi abdihi layl. Prophet Miraj was not during the day. It was the night time. When that akmalul insan, akmalul anbiya, the perfect of the most perfect, reaches Allah subhanahu wa ta'ala on a night journey, obviously all insan, all human beings will reach Allah subhanahu wa ta'ala on a night journey. That closeness will happen on that night. The night becomes that medium. So dear brothers and sisters and myself, night is not for having, full belly and going to sleep and not waking up for night prayers and being lazy to wake up for Fajr prayers and not remembering any dreams. In the morning when the Prophet, the Ashab used to go to the Prophet would ask them after Salam, what have you seen last night in the dream? People sleep in order to learn. Dreaming is a form of learning. Dreaming is a form of inspirations, transformation, downloading of higher forms of reality. That should be the dream. 6 months, Prophet had wahi in a form of dreams. Hazrat Ibrahim saw the dream. It was a dream of Hazrat Ibrahim.
So this means that dreams have, as Yusuf alayhi salam, what did happen? The whole story of Hazrat Yusuf begins with that I saw this sun and the moon, doing sajda. It's a dream. And we sleep every night, but we don't dream. Or we dream. It's not possible, psychologically speaking, it's not possible that a human being sleep and he doesn't dream. He will dream. We don't remember our dreams. Sometimes we do. Sometimes we do because, those dreams are not very good. The ending is not a happy ending. So we rewind and then we play again. People have control of their dreams. I don't know if you have done that or not. Sometimes you don't want to dream, you change the scene, you change the channel of the dream. I remember, I said, how can you, I was doing that, right? And then I said, I will ask my teacher, how to control the dreams in a more stronger way. So I went to my teacher just before class. We used to go early sometimes when we have questions. And I asked him, Hajaga, I see this, can it be possible? Can we control our dreams? How can I control our dreams? He said, if you control yourself when you are awake, inshallah you will control your dreams. We don't have control when we are awake, forget the dreams, right? So we have to have that control. Allama also says that, Allama Tabatabai says that if during the day my muraqabah, which means my watchfulness over myself, is stronger, I have clarity in my dreams at night. If during the day I'm watchful of everything what I'm doing, then the dreams that I have, there's clarity in it. But, Prophet says every morning, what did you learn last night? Dream is a form of learning. I don't know if they have published that book or not yet. There were letters of Sayyid Ali Qazi Tabatabai, which he wrote to Allama Tabatabai when he moved to Tabriz from Najaf. Because he was studying with Sayyid Ali Qazi, then he moved there and there were letters, being exchanged. In one of the letters, Sayyid Qazi says to Allama that if you get stuck in any of your masail, of your studies, do this amal, I will come and dream and teach you. So dreams are a form of learning. When the dream happens? During night. The true dreams are night. So the 11th Imam is saying, this journey to Allah subhanahu wa ta'ala is not possible unless or until with the dreams, right? Now, as our topic is with Imam Zaman, the ashab and the relationship of Imam Hussain and Imam Zaman as well, Imam Sayyid Ali Qazi says that when the 12th Imam will come, he will announce facing the Kaaba on a Friday, and inshallah we all will go, inshallah. Then he will say, I'm the son of Zara, and the riwayat is that Mu'mineen, they will take one step outside the house, the next step will be in front of them. They will do that astro body traveling or Tahlul Arz, which we talk about, which is a spiritual reactionary apparatus being awarded to a person. It's not like they are after it. There's a book called Shining Sun, Meher Taban, which is translated, it's English, and you guys should have it. It's about Allama Tabatabai's interview, which said Muhammad Hussain Tehrani wrote that book. In that book, they ask Allama Tabatabai that about Tahlul Arz, this fast traveling, what is it actually? Because our ulama, they have Tahlul Arz who are on the higher spiritual level. Sayyid Ali Qazi had it. Bahajat, they say that they saw him in Karbala on a Thursday night, although he leads Fajr prayer in his masjid as well, right? They have Tahlul Arz. People have seen. So they ask Allama that what is this Tahlul Arz? He says, in Kare Pir Zanas. He says, this Tahlul Arz is actually the work of old women. They sit and they do sweater and, they are after this Tahlul Arz. The ulama are not after that. That's a reactionary, gift being given to the ulama. They are after that tawheed. They are after spirituality. They are after purification. This Tahlul Arz happens. It's a question of kun fayakun. When an insan kamil reaches that level, and he says, be, and it will happen. He will just ask, wants to go, and he will go. So, Sayyid Ali Qazi says that I know the zikr which a mu'min is supposed to recite
to reach Imam Zaman when he reappears. When he reappears, he should recite a zikr to reach, which we are talking about, one step there and the other step. So this means that, we can analyze that being and reaching him, yes, we all say we will do it, but we should be prepared for doing that. We should be having that sort of spirituality that we could really do that. Okay? We should have that spirituality. The sixth Imam says to Abu Basir, who is blind, look through my 2 fingers. Abu Basir, who is blind, he looks, oh, these are all animals who have come for Hajj. These are not insan, Why? Imam have that ability and power to do so. And Abu Basir have that basirat to see. He's on that level. He's blind. The sixth Imam is in the middle of the marketplace. People are passing by, and Imam asks his friend who is standing next to him, ask people where I am. Say, oh, we don't know. They are so busy, they are seeing Imam standing and they could not see. Then Abu Basir is coming. So Imam asks him, ask this Abu Basir who is coming, where am I? Then the friend says that, Baba, these people who have eyes cannot see. This guy is blind. So he comes, and then the friend asks, have you seen Imam Sadiq? Then he says, Abu Basir said, I thought I am blind. Why are you blind? Imam is right in front of you. So that basirat, that spirituality, that reaching to the Imam Zaman requires that, which requires hard work, which requires stepping on our nafs, which requires salatul layl, which requires spirituality, which requires marifat and understanding, which requires that eagerness towards learning, educating oneself, not just entertaining oneself. It requires hard work. That's why it says 40 days if a person, sincerely acts, Allah will open the fountain of wisdom from the heart. Just act. Not something that he has to do some special, zikr or, Quran or fasting. No. His actions should be sincere. Ikhlas, in a sincere way. So, for the ashab of Imam, the 12th, must be on that level of spirituality. I asked my teacher once that, so many Shias, 313. So many Shias, 313 only. Right? 20 million, 313 the 12th Imam means. So I asked him, who? 313, why Imam is 313? They should be like, every one of them should be like Imam Khomeini. So we need 313 in terms of that marifat and spirituality, in terms of that sort of, control of the nafs and watchfulness. Ayatollah Sani, who was the secretary of Imam Khomeini in Najaf, he mentions this, quoting the Imam, that for 20 years he was exiled as a punishment. For what? Because one day people came and told him that, Shah is doing this and that and the other. And Imam Khomeini said, the people are with me. He said, that's the time I realized I should be saying Allah is with me, not the people. For which I was punished for exile for 20 years. That sort of calculation is needed of the nafs, to be watchful. We are all lovers of Ahlul Bayt alayhim salam, and our actions and our love is accepted, no doubt. But Imam wants individuals who are of that caliber. Imam Hussain wanted those type of shuhada who says, if 70 times if we are killed and we are burnt and our ashes are thrown everywhere, if they bring back to life, we will still sacrifice for you. It's very easy to, we may think that it say that, but it requires a lot. It requires a lot. It's so difficult for us to wake up for Fajr, but in terms of our claims, we are ready to sacrifice. We are not ready to sacrifice our sleep, but we are ready to sacrifice our life. Is that possible, practically speaking? We are too optimistic. It's good to be optimistic, but at the same time, we need to be a bit practical. 51 rakat of prayer is considered to be a sign of a moment. Do I pray? Pick up children, drop school, job, work, tired, Zuhur, Nawafil, Asar, Nawafil. But look at our ulama, 92 years old, Jawadi Amali. That teachings, that lesson, so everything, all Nawafil. If you go to his masjid, he will do Nawafil first,
Zohar, then Nawafil Asr, then. Right? They all are on guard in performing that. Right? And there's an issue of Raja as well. The issue that people will come back if they die to help the 12th Imam. This is also a very core Shi'i belief, that they will return back after dying. Right? And the beauty is that of Shia Islam is that it gives you details that you can't really find in other sects or in other religions as well, of mysterious realities, of unseen realities. What is death? What is barzakh? What is qabr? What is fishar qabr? What is, Jannah? What is hereafter? What is sirat? What is, the signs of zuhur and what will happen, and the time of the 12th Imam, how the hukumat and the governance of the 12th Imam would be. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. So the companions of Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam have reached to that level of yaqeen and itminan. They were mutmain. As we said, you have Islam, Iman, yaqeen, and then that itminan as well, as Hazrat Ibrahim says. The Rasulullah is comparing them, that how the fire became cool for Ibrahim, that's how the iron will be on the bodies of the ashab of Imam Hussain alayhi salam. That's how they will be. It's not like, as we said, that they will not have, they will have that pain. Don't we have pain when we are walking to, from Najaf to Karbala? There is pain. There is pain. But how sweet that pain is. We love it whenever it hurts. We are proud of that pain. We are happy. We are eager to take that pain because of that love that we have. We don't feel it at all. Serving the zawar, these mawakib, if you look at it, how they cry when they are packing, when they are serving. They are honored. They have nothing to eat, but they will serve. This whole phenomena of walking and the mawakib and all that is nothing but a sign of that zuhur. Nothing but a preparation of ours for that isar and self-sacrifice that is required for the 12th. It is a lesson for us. We are learning that we should be like that when the 12th Imam should come, practically speaking. Allah is preparing us, the Imam is preparing us with all this what's happening, that how we should be eager, and how beautiful the Imam is. Imam Hussain alayhi salam, he connects to each and every individual. We all are here, and many have gone for Arba'in as well. There isn't one person who would say that Imam Hussain did not focus on me. Imam Hussain did not attend me. He does things that makes your heart happy and cry. Right? He's that, because he is the one who is the main source and player of that hukumat of the 12th Imam. Right? So our love to Imam Hussain, these majalises and all that is all preparation of us becoming the supporter of the 12th. And Imam Hassan Askari alayhi salam is that, is that link, because he is the father of the 12th Imam. Is that link, towards that governance of the 12th. And he masterminded the thing. He created a network of ulama and scholars, which they preserved it, from the time, because the wakil, the network of wukala, the network of representation that he had in different cities, because Shias were started spreading all over the places. One of the, the first Shi'i dynasty that came in was in Iran, the Buyid dynasty in the areas of Mazandaran, So that means that the Abbasid completely crumbled, and you have these Shi'i dynasties popping up. And there was basically an opportunity for the even Shia scholars to really, propagate freely. Sheikh Mufid, Sayyid Razi, all of these Nahjul Balagha and all that happened in that period, which is very close to the major occultation, of the Imam. Right after the minor occultation, the major.
So this major occultation and the network of the ulama was planned by the Imam. The father of Sheikh Saduq was the companion of the 11th Imam. So that close. So that means that, all of these books that we have 4 books, Kutub Arba, which is famous, that we have Usul Kafi, Furu Kafi, Man La Yazirul Faqih, which belongs to Sheikh Saduq. Man La Yazirul Faqih means a book where if you don't have a faqih, this book is for you. Book of laws, salah, som, rulings, right? So we should be proud that what we practice is very precise and is spotless. And our ulama at the same time, as we were speaking about earlier, that if there be anything that is missing, they are very cautious about it because they are muttaqi, they are pious, right? They will say either it is ihtiyat wajib or they will say it's karahat shadid, because they haven't received that hadith from the imams because of what happened, the zulm and what not, during the period of Changiz, so on and so forth, right? So we will be answerable that after having all of this, the spiritual inheritance, the Shari inheritance, the historical inheritance from our imams, and the preservation of the scholars, if we don't act upon it, if we don't take lesson from it, we have to be serious about it. We have to upgrade our understanding and our heart and our spirituality. And it starts with us, it starts with me. Every time, as they say, that a moment's day is not the same. Every day is different. Every day he learns something new. And finally, one hadith from the 11th Imam, and I will not take much of your time. He says that there isn't anything which is adorable to Allah subhanahu wa ta'ala than 2 things. One is iman, and the other is naful akhwan, to give naf, to give profit, to care and kindness to the akhwan, to the brothers. The brotherhood is very important that we should have. The unity of the community is very important. And one more thing I will mention here, and it's very important. That is, we are placed here with a higher will. We are destined to be here. Somehow we are here, right? And Allah is the one who placed us here. So this means that this is our family, this is our community, which we have to have that relationship with. Instead of severing the relationship, being judgmental, fighting with each other. No, that's not what Allah wants. Allah has placed us here and wants us to have that brotherhood. And He has given us an imam as well, meaning that a leader, a community leader as well. This means that there is a whole system of guidance being prepared for us, right? As there is this whole system of guidance, the advices of the leader of the community are very important. And the advices that the community leader gives is, maybe the community leader may think, I'm giving that advice. It's actually not me. It is actually Allah subhanahu wa ta'ala making this message reach us. Many a times, we go give majalises. I have no idea of what people are going through. But somebody comes in, Moulana, do you know my problems? You exactly hit on the nail. I say, I don't know, no idea. They may think that, oh, Moulana is very irfani, mashallah, he knows things. I say, no, I don't know anything. I don't even remember my dreams, what you're talking about. Right? But Allah wants to attend to the problem that this person is facing. And He will make sure that it comes to that person. As he is sitting on the farsh aza and his heart is open, the hadith of a masoom or an issue or an example, that kind of attends to that person. So therefore there is this whole system there where Allah has placed that. Allah has placed us here in the community, and there is an imam, and there is a leader, and there is a community leader who advises us
Whenever we have an issue, Moulana istikhara, Moulana this problem is happening. Moulana advises us, and we have to take that advice from our teacher. And then we will be able to progress. It's very important. The sixth Imam was on the deathbed, and while he was distributing his inheritance, he included one of the family member who was responsible for poisoning him. And the other family members told him that, he was the one, you are responsible, the state that you are in is because of him. Then he recited the verse from Surah Ra'd, which says that how, Allah have connected the family members. How can I disconnect? If Allah have connected, Allah made me his family member. It's not me. It's not my choice. Allah made him my rishtedar, my family member. And he has a share. So how can I, when Allah have made the rishtedar, how can I disconnect? Who am I to disconnect? So therefore this community here of brothers, of sisters, Allah have made us come here together. Who am I to disconnect on the basis of different opinions or understanding the way I want to run the place as such? Because he run this way, he run that way. No. We have to work together. Right? And there's a whole system of guidance being given to us. And we are lucky for that, alhamdulillah. And this is the way, this is the methodology, and this is the way we will be progressing. And it will happen. If there is no leadership, then there is a chaos. And that's what Shaitan wants. Shaitan wants to take things towards chaos. Shaitan loves chaos. Right? Even a tyrant leader is better than no leader. Imam Khomeini would always say that Saddam is better than no Saddam in Iraq. And we have seen what happened when there was no Saddam. Right? How it was. How there was no leadership at all. So a tyrant leader is even better than no leader at all. But alhamdulillah, we are blessed with our maraje, with our leaders, with our scholars who are muttaqi, who are pious, who advise us, who care for us. All their life is that. So we have to, uphold this and respect that order, that hierarchy that exists. It's very important. And Imam Hassan Askari alayhi salam, made sure that this network and system remains and it works. That's why you have his hadith in regards to how he says that if we are not here, refer to the fuqaha. Ask them. That's why we find in his letter mentioning that somebody asked him, because it was very difficult to reach, because Imam was in house arrest. 2 days a week he has to go to the court of the king and say that I'm here. 2 days a week he was summoned, right? And the letters were difficult to exchange. In one of the letters that came, Imam writes back and he says that, do you know the answer of this? Based on the Quran and the hadiths that you have from the Masumin. The Wakil says, yes, I know, this is the answer. Then give them that answer. You don't have to send everything to us. You have to, based on the hadith which you have. If the clarity is there, based on the Quran, tell them that is the answer. You don't need to ask me, right? So he created that whole network. And we find that बस कुछ आखिरी लम्हे जो है बाकी है ज़िंदगी और हयात की. बस रिवायतों में कहा गया है कि पहली रबीउल अव्वल को जहर दिया गया और पहली रबीउल अव्वल से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक इमाम जो है जहर में तड़पते रहे और हालत इमाम ये हो गई थी कि सूरत रंग जो है जर्द हो चुका था. 28 साल के जवान हैं, लेकिन पानी जब उठाते थे तो हाथ थरथराने लगते थे. आज हमारे इमाम, वक्त के इमाम यतीम होने वाले हैं. आज वो रात है, आज वो मुसीबत की रात है. आए हम सब मिलकर पुरसा दे इमाम ज़माना को. और ये आखिरी मजलिस है आज उस सिलसिले मजालिसों की जो आबा अब्दुल्ला अल हुसैन अलैहिस्सलाम है. तो हम हमारे बीबी फ़ातिमा ज़हरा को भी आज की रात पुरसा दे. जो तमाम ज़हमतें जो वॉलंटियर्स है, मोमिनीन हैं, मौलवी हज़रात हैं, मोमिनीन जिसने शिरकत की है, मरसी ख़ान है, नौह ख़ान है, खुदा मुताल तमाम उनके ज़हमतों को कबूल फ़रमाए.
کہا گیا ہے کہ جب آخری لمحے میں امام چاہ رہے ہیں کہ کچھ پانی پیے، ہاتھ تھر تھرا رہے ہیں، اور یہاں پہ امام زمان آتے ہیں اور مدد کر رہے ہیں کہ باپ جو ہے پانی کچھ پی لے۔ میں کہوں گا کہ یہاں پہ امام حسن عسکری کے پاس امام زمان موجود ہے، لیکن آبا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اس لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی مصیبت ہو تو حسین کی مصیبت کو یاد کرنا۔ امام حسن عسکری کی مصیبت بھی بہت دشوار ہے، بہت کٹھن ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے امام حسن عسکری کے لیے، جس طرح سے میں نے پہلے سے فرمایا تھا کہ آغا بہجت یہ کہتے ہیں کہ شاید مشکل ترین مرحلہ امام حسن عسکری کو تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، کہ میرا لال جو ہے 6 سال کا ہے، کوئی یاور ہے نہ کوئی مددگار ہے، اس کا آخر ہوگا کیا، اسے کون بچائے، پریشان ہے وہی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے پاس موجود ہے، 12ویں امام وہاں پر 11ویں امام کے پاس موجود ہے، لیکن مصیبت آبا عبداللہ الحسین کیسی ہے۔ اور لیکن جب مصیبت امام حسین علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ مقاتل میں لکھا گیا ہے کہ حسین مقتل میں ہے، قتل گاہ میں ہے، کچھ کہہ رہے ہیں، اور جب ان کے قریب جا کے دیکھا گیا تو آخر حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ ماں ابھی آ جائیے، یا زہرا کی صدائی۔ ہر امام مصیبت میں اپنی دادی کو، بی بی فاطمۃ الزہرا کو یاد کیا ہے، ہر امام جب تکلیف، کیونکہ جو مصیبت تھی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، جس طریقے سے بی بی فاطمہ نے ڈسکرائب کیا ہے، بیان کیا ہے کہ میرے اوپر اتنے مصیبتیں آئیں، اگر یہ مصیبتیں روز دن پر آ جائے تو یہ دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جائے، اس طرح کی مصیبتیں آئیں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ہاں، کیوں نہ ہم اس مجلس کو ذکر بی بی فاطمۃ الزہرا کے مصائب سے ختم کرے، کیونکہ اس میں امام بھی خوش ہوئیں گے، 12ویں امام کا بھی پرسہ دیا جائے گا، اور پھر شبی سازی بھی ہوگی اور تابوت بھی لایا جائے گا، وہ تابوت امام حسن عسکری کا ہوگا۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آخر وقت میں آیا تو فضہ سے کہتی تھی کہ میرا تابوت اس طرح سے بنانا تاکہ میرا بدن نمایاں نہ ہو، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب امیر المومنین بی بی فاطمہ کو قبر میں لٹا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مددگار نہیں ہے، اکیلے ہیں، یہاں پہ 2 ہاتھ بلند ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری امانت واپس دے دو، یہ رسول کے ہاتھ ہے۔ یہاں پہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فاطمہ سے پوچھنا کہ امت نے کس طرح سے ظلم کیا تھا فاطمہ کے اوپر۔ اور پھر جب شام غریبان میں امیر المومنین بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ بچے پوچھتے ہیں کہ بابا جان جب آپ غسل دے رہے تھے مادر گرامی کو کیوں آپ گریا کر رہے تھے؟ یہاں پہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے جسم پہ ایسے داغ تھے کہ وہ مجھے فاطمہ نے نہیں بتلایا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ینقلب یا حسین 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 یا حسین۔ کر رہے ہیں یہ مومن بکا اے حسن عسکری الوداع، کر رہے ہیں یہ مومن بکا اے حسن عسکری الوداع، کہہ رہا ہے یہ فرش اعضا اے حسن عسکری الوداع، غم امام زمان کو ہوا سر سے سایہ پدر کا اٹھا، پرسا دلو یہ کر کے بکا اے حسن عسکری
الوداع. آج زہرا ہے پھر بے قرار، روح احمد ہے پھر سوگوار. رو کے کہتی ہیں یہ فاطمہ، اے حسن عسکری الوداع. اے امام حسن یوم غم بھی، یوم غم بھی ہے آج آخری. آج آخر ہے فصل عذاب. اے امام حسن عسکری. زینب خستہ تن الوداع، سرور بے کفن الوداع. 11ویں ہادی باصفا، اے حسن عسکری الوداع. سامرا میں بلائیں مجھے، پھر سے روضہ دکھائیں مجھے. کہہ رہا ہے یہ ماجد رضا، اے حسن عسکری الوداع. یا حسین یا حسین یا حسین. حرم عباس کا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، گیا مرنا ستم عباس کا. ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار. کہتے تھے کمر تھامتی ہے سید ابرار. ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار. یہ حال ہے لاشے کا سنبھالا نہیں جاتا، سنبھالا نہیں جاتا. تیرا کسی بائی کا نکالا نہیں جاتا، نکالا نہیں جاتا. امداد کو آ جائے کہ یا حیدر کرا. ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار. زینب نے دریا سے چھوڑا تھا مدینہ، چھوڑا تھا مدینہ، چھوڑا تھا مدینہ. میں کیسے بتاؤں یہ سکائے سکینہ، سکائے سکینہ. مارا گیا زینب تیرے چادر کا نگہدار. ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار. تم قتل ہوئے ہم پہ بھی چل جائے گی شمشیر، چل جائے گی شمشیر. اغیا میں رہنائیں گے تنہا میرے ہمشیر، تنہا میرے ہمشیر. زینب کی ردا بچنے کی باقی نہیں آسا. ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار. Hussain, Hussain.
Hussain, 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 Hussain. Hussain, Hussain. الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین. یہ صدائے فغاں اور یہ مجلسیں، یہ صدائے فغاں اور یہ مجلسیں، ماتم و نوحہ اور غم کی یہ زینتیں، ماتم و نوحہ اور غم کی یہ زینتیں. چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے. آہ پھٹتا ہے دل کس طرح یہ کہے الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین. میرے مہمان ہے آخری یہ سلام، میرے مہمان ہے آخری یہ سلام، تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام، تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام. شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام، شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام. دل ہے ویران ہے آخری یہ سلام. الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین. بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا. خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا. غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا. تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا. الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین. گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم، گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم. روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہام، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہام. اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا اور مر گئے تو یہ ہوگا. ہائے افسوس جی بھر کے روئے نہ. الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع اے حسین اے حسین الوداع الوداع اے حسین اے حسین الوداع الوداع اے شاہ مشرقین الوداع الوداع اے شاہ مشرقین الوداع. بنت احمد کے اے نور عین الوداع، بنت احمد کے اے نور عین الوداع. اے مجاہد کے لب پہ یہ بین الوداع. الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین. شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی. جس کی ابا بن میں جلی، جس کی ابا بن میں جلی،
منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا عباس 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 اور محمد والے محمد بھائی شکریہ بھائی بہت بہت شکریہ بھائی السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن نبی اللہ السلام علیک یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسین السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیک یا شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس السلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا کن شفیعنا و شفیع والدین فی یوم الجزا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولا یا صاحب العصر والزمان سیدی اللمان 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 من فتنة الزمان السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا کامی الکفر والطغیان السلام علیک یا دافع الظلم والعدوان السلام علیک یا امامنا و امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى